Por conhecer. Que as obstruções do mundo quebrem-se. Que as obstruções do mundo quebrem-se. Swami, nos dê a tua proteção. Swami, nos dê a tua proteção. E aí no fim a gente faz Dada, acima Jai Jai Kare Ho. E aí tem Gujarati, que é legal aprender também, que daí a gente canta junto com todos os Mahatmas, né? Também acho legal. Eu vou cantar meio como eu sei, né? Depois, uma outra hora, a gente pede pro Shuddha, o pessoal que fala direitinho. Acima ensina legal. Isso, ela tá aí? Cima tá aí? Ainda não. Não. Ainda não. Então vai de Vai de fajuta aqui, vai de Indiana fajuta. Vai de Cecília. Hey Dada Jaga Kalyana Karo. Hey Dada Jaga Kalyana Karo. So Jivo Moksha Gnana Pamo. Shuddha! Just in time. Então pronto, gente, temos O professor está aí. O professor. No. Shuddha, we are doing a practice Yes. in Gujarati, so you could model so we can repeat, okay? Yes, wonderful. He Dada Jag Kalyan Karo. Hey Dada Kalyan Karo. He Dada Jag Kalyan Karo. Hey Dada Kalyan Karo. Sau Jivo Moksha Gnan Pamo. Dunia na antrayo tutu. Swami saune sharane lyo. Dada Bhagwan na asim jai jai kare ho. Beautiful. Yes, wonderful. It's easy. There's very only 4 lines. Sahujivo Moksha Gnan Pamo. I'm writing this down. É muito fácil, são só quatro linhas essa música. Yeah, Dunia Naha Antrayo Tutu Swami Sauhune Sharane Lyo. Yes, and then of course the 5th line, Dada Bhagwan na Asim Jai Jaikar Ho. Okay, so é claro que vocês sabem as linhas. So I have written Dada them. Bhagwan Jai Jaikar Ho.
Yeah, I have written those now in the chat. Now everyone look at the chat, airlines, and then sing, okay? Now with Cecilia and me. All right, so. Então, agora eu anotei, eu escrevi tudo no chat, então agora eu vou cantar e todo mundo cantar junto comigo e com a Cecília. He Dada Jag Kalyan Karo. He Dada Jag Kalyan Karo. Dada Jaga. Jaga means mundo, world. Hey Dada Jaga Kalyan Karo. Hey Dada Kalyan Karo. Saujivo Moksha Jnana Pamo. Saujivo moksha jnana pamo. Yes. Duniyana antrayo tuto. Duniyana trayoto. Swami Saune Sharane Lyo. Swami Saune Sharane Lyo. Dada Bhagavanna Asim Jai Jai Kar Ho. Dada Bhagavanna Asim Jai Beautiful. Now you're going to sing it in Portuguese. Cecilia has written the words now. Okay, so let's start in Portuguese now. Então agora nós vamos cantar em português. A Cecília colocou a letra em português no chat. Okay, Cecilia. Querido Dada, traição das almas, que a todos os seres da alma pura conhecer, que as obstruções do mundo quebrem-se. Swami nos dê a tua proteção. Dada Bhagavan acima Jai Beautiful, beautiful. You see, this is Jai Satchitana. It is a start. It is a, you know, yeah, you'll get it. You'll get it. You know, it's wonderful that we have the words in Portuguese too. Yes. Não, vocês vão pegar. É ótimo que a gente tenha a letra em português. All right, so who's going to now sing the three mantra? Let's see, who is volunteering to sing the three mantra? Quem se voluntaria para cantar o Trimantra? I need to see a hand.
Who wants to sing the three mantra? Quem quer cantar o Trimantra? What? Nobody wants to sing the three mantra? All right, so we're going to have Caio! Caio. Where is Caio? Hola, Caio. Oi. Okay, three mantra. Three mantra. Sing the three mantra. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loisava, Pancha-namukaro, Nava-pava-panasha, Mangalaram cha savisim, Paramanghavai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loisava Sahu. Pancha-namukaro, Tava-pava panashalo, Mangalaram cha savisim, Paramanghavai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loisava Sahuram. Isso Pancha-namukaro, Savapava Panataho, Mangalaram cha savisim, Padamanghavai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Jai Sachitanand. Jai Sachitanand. Jai Sachitanand. Thank you. That was beautiful, Caio. Obrigada, Caio. Foi muito bonito. Yeah, this Sat, Chit, and Anand, the bliss of the pure, eternal awareness. The bliss a bem-aventurança of eternal awareness. Da eterna consciência. Yeah, is supreme. You see, it's when you it is beyond all states
of pleasure and pain. It is continuous. Isso, isso é supremo, está além do prazer e da dor. It is our state. It is who we are. Yeah. É o nosso estado, é quem somos. Yeah, it is who we are. You see, the blissful ones. We are the blissful ones. And É o que somos, nós somos os bem-aventurados. And this is the gathering of the blissful ones here. Let me just. Essa aqui é a conjunção dos bem-aventurados. Let me mute everyone, and then I will unmute you. Okay, mute everyone, and then continue. And now, where are you? Okay, let me unmute you. Okay. All right. So the Sat Chit is our state, and Asat Chit is of the non-self. Is of the non-self. Asat Chit means the Chit that is not still in the eternal. The Chit that has not touched the eternal state. A Chit é aquele que ainda não atingiu o estado permanente. É a letra A, que significa negação no início. Yeah. A Chit. Now, Chit is knowledge and vision. Chit is nothing but knowledge and vision. Chit is the living. Chit is the living component. Chit é nada mais do que conhecimento e visão. É o componente vivo. So that Chit is the knowledge and vision of that which is. That which is. Everything is eternal. Nothing really dies. Everything is eternal. Tudo é eterno. Tudo é eterno. Nada, na verdade, morre. You see, even this non-self in front of us is eternal. Até esse não eu à nossa frente é eterno. But the difference is the non-self disintegrates and it is continuously changing. So it appears to be continuously changing. It is called avastha. Avastha means situation. Okay, changing situation. Então o não eu também se desintegra, também se transforma. Yeah, and in that changing, we believe that it dies, you see, but in the change, it does not remain, and therefore we say it's gone. You see, today she was there in front of me, and então, then yesterday she was there in front of me, today she has gone to college. She's not there in front of me right now, see, right? So the situation has changed. Então, são as situações que mudam. Então, hoje ela estava aqui, amanhã ela foi para a faculdade, não está mais. And the situations die. The situations die. The one within is eternal. The situations die. As situações morrem, mas aquele que é eterno permanece. Yeah, so whether a person is in front of you and disappears, you see,
to return or to go away forever. The situations are changing, but the Sat Chit, the eternal awareness, is continuous. The Sat Chit is continuous. E o Sat-Chit, ele é contínuo. And the awareness and the continuous awareness of that, the continuous awareness of this is bliss. The continuous awareness of this knowledge is bliss. Continuous awareness. Então, a contínua consciência desse conhecimento é eterna. Yes. You see, so we are all established in the awareness of the eternal, and therefore we can see the changing situations. Então, nós nos estabelecemos na consciência do eterno, então a gente consegue ver as situações se transformando. Yeah, it is continuously changing, and we are the knowers of it, and you can choose, and through this awareness you become blissful. It is continuously changing, and through the awareness you become blissful. Bliss is a byproduct. Então, as coisas estão continuamente se transformando, e através da consciência a gente fica no estado de bem-aventurança. Yeah, this bliss is the natural result of this awareness. You see, this is the natural result of Esse é o resultado natural dessa consciência. There. All right. Let's see here. We have Elaine. Elaine, I see a new Helena. Hola, Elaine. Elaine. Hi. Elaine. Olá. Yeah. Hello, Shuddha. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Okay. Now, ready to read the 9 columns for us today? Huh? Are you ready to read the 9 columns? No. Pronta para ler as 9 columns? No, I'm sorry. If you can wait just a second, I can. I'm gonna show you my Vinagidi is not a current, you know? It's okay. It's the last one. O meu Gnan não é o último. Yeah, it really doesn't matter. Yes, is this the Elaine from Guarujá? Is this the Elaine from Guarujá? Yes. Oh, let's take a good look. Yeah, I cut my hair. Oh, this. All right. Yes, it's okay. So now we're good to see you, my dear. Yes. Okay. Good to see you again. All right. Okay. So, welcome, and now take your time. It really doesn't matter, old or new. Get the Charan Vidhi and we read it. Okay. All right. Então, pega o Charan Vidhi, tanto faz se for o novo ou velho. Okay, I'm gonna take it. Okay. Just a second, please. Okay. Só instante, por favor. Elaine is one of our original Mahatmas in Brazil. You see. Helena é uma das Mahatmas originais do Brasil. Yes, and she used to help us in translations way back,
So it is E good. lá atrás ela nos ajudava nas traduções. So it is good to see her again. Remember that? This Yes. is the first one. Yes, yes, the first one, yes. Yeah, Maria Cristina will remember that too. Yes. É Yeah. o primeiro livro dela, a Maria Cristina também vai lembrar dele. Okay, all right. Yeah. Yeah. Nav Kalamo? Yeah, no kalamo. Yeah, in one time each. Okay, every kalam one time each. Huh? Fale só para uma vez cada uma das 9 calãs, uma vez só. Okay. Number 1, right? No, 1 to 9. All. Oh, yes. Read all of them. Yes. Yeah. Mm-hmm. Leia todas da 1 a 9, uma única vez. Ok. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo que no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir, ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não fazer, nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ter, nem levar alguém a ter, nem instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia suprema para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, não instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim,
conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Jai Satchidananda. Satchidananda. Thank you, my dear. Huh? Yes. Yes. Obrigada, querida. Yeah. You're very well, all of you. De nada. Thank you, Elaine. Yeah, and good to see you, and look forward to your continuous presence in our satsang. Huh? Helene, bom te ver. A gente espera continuar te vendo nas próximas satsangs. Jai Satchidananda. This chit, once the chit touches absolute gold, the purity of the absolute gold. Chit é a pureza do ouro, é ouro puro. Yeah, there is no other place for the chit to really go. You see, Não há outro lugar para o chit ir. It may temporarily travel in different directions, but it has come home, you see. It has come home. And it will finish yeah. Ele pode temporariamente ir para outros lugares, mas ele voltou já para casa. Yeah, and so it finishes all this drama. It just continues the drama of the dramatic religions, the religions of the mind, the ego, the intellect, and the accounts from previous life, you see. Então, continua só o drama da mente, fala e corpo originados das vidas anteriores. Yeah, dramatic religion of the non-self, you see. Religion of the non-self, not of the ama. It just... A religião dramática, a religião do não eu. Yeah, and then there is the real, and because it has touched the real, and therefore it returns. It returns. It never goes away once it touches the real. It only temporarily goes here and there, you see. In moha, real religion is the religion of the self, you see. Temporary travel in moha. E temporariamente vai para moho. Yeah, but discharge illusion. Discharge illusory attachment only, not real. E é a descarga de ilusão de apego. It is not Só real. Isso. It is discharging illusory attachment. It is not real illusory attachment, you see. Não é apego ilusório real, é apego ilusório temporário. In this era of the time cycle, and the time cycle has gone on for countless period. You see, almost hundreds and thousands of years. You see, the time, the nature, the way the time is such that the non-self has changed. The time is such that the non-self has changed, you see. O tempo que nós estamos vivendo atualmente é tal que o não eu se transformou. In this era of the time cycle, the Lord. Então, nessa era do ciclo de tempo, the Lord God has become completely, the Lord God within everyone has become completely
mohi, completely mohi. Mohi means involved in the illusion. I mean, we're not talking about Mahatmas now. Human beings, they're totally involved in the illusion, totally involved in the illusion. Então, os seres humanos hoje, não os Mahatmas, estão totalmente envolvidos no relativo. Então, o Deus dentro deles está totalmente envolvido na ilusão. Believing the changing to be real, you see, the changing to be eternal. They believe that which continues to change is real, you see. Eles acreditam que aquilo que continuamente se transforma é o real. And so nessa ciclo de tempo. Yeah, and so they run after it. They run after it. You know, see, it's like chasing. Então estão sempre correndo atrás. Chasing the promise of pleasure, chasing the promise of pleasure. Buscando a promessa do prazer. Yes, but the one who has touched gold, who has entered gold, pure 24 karat gold, you see, mas aqueles que tocaram mas aqueles que tocaram o ouro de 24 quilates, a alma pura. Yeah, the one, yes, cannot be deceived anymore, you see. Não podem mais ser enganados aqueles que tocaram. And that original deceit is slashed. You see, that original deceit is slashed. That original deceit is called Maya. Maya is destroyed at the most fundamental level, you see, at the core. Essa ilusão que é chamada de Maya foi quebrada. So as we look at each other here, foi destruída no centro dela. Yeah, we are able to see the ones who have arrived, who have reached home. You see, yeah, they have the external has different forms and changing faces. You see, changing situations. The external changes. The internal is still. The internal has attained purity. The internal has come home. O eterno que é permanente está presente lá, e o que se vê são as mudanças externas. Yeah, it is like the son who was lost and has come home. You see, it was the son who had gone away and then comes home. You see. É como o sol, como se o sol tivesse ido embora e aí ele retorna. Yeah, it's home. It's home. There is in the home again. You return having gathered the amazing knowledge of the uselessness of the non-self. You see, uselessness of the non-self, and there is the use of this of anything. The use means meaning. Use means meaningful value versus the uselessness. You see, the meaningful value of anything. You see, use versus meaningful. Use is called use and useless. You see. Então tem aquilo que é útil e aquilo que é inútil. Então nós estamos no relativo em contato com aquilo que é inútil, e útil é aquilo que é eterno dentro de nós. Which of these experiences of my external wandering really
makes useful, sensible value to me. Of what value is this external? Because every external wandering, going away, here is the self going away, walking away into this direction, walking away into this direction, walking away into this direction. Every external wandering is associated with knowledge, you see, and the underlying final knowledge, you see, final knowledge. Então, todas as buscas externas estão relacionadas com o conhecimento, com esse conhecimento final. Yeah, it's called the essence of the travel, the essence of the travel knowledge, you see. Então, é a essência do conhecimento dessa viagem, dessa busca. It is necessary. It cannot be suppressed. It cannot be curtailed. It can only arise out of the bottom line of it all, you see. You cannot say, oh, don't go there. It only arises with an exact understanding of the meaning of it all, you see. E essa busca externa, ela não pode ser suprimida. A única coisa que pode acontecer é a gente ter conhecimento da sua natureza, de como ela se dá. It is it's the account of it all. You write down multiple. You take a piece of paper and you put down all the accounts. You say plus this, minus this, plus this, etc., etc. And then you draw a line. É como se você... Yeah, and then you draw a line across it. Pegasse um papel e começar a fazer a soma diminui isso, e aí você faz um risco separando. And then if you're like Tony and Shuddha, then you do mental mathematics, you see. And if you're a young person like Neva or somebody, you just take the calculator and do it. But whatever it is, you come to the bottom line, you see. The bottom line is the sum. Aí você vai fazer suas contas. Se você for mais velho que nem eu e o Tony, você faz as contas de cabeça. Se você for mais jovem, você faz com uma calculadora. Mas aí você chega na conta final. Yeah, and it is important, you see, regardless the samaik, the word samaik, it means to see the essence of it all, you see, to see the bottom line, you see, bottom line. E samaik significa ver a questão fundamental, a questão mais importante. You see it again, you see it all over again, and you see the meaning of it. What is the value of that external travel? What is the value of becoming an Elaine or a Neva or a Carla? What was the value of it? Então, nesse samaik a gente vê a validade, né, a importância dessa busca externa. Vai conseguir ver a importância da Helena, a importância da Carla, dessa busca externa. So, you see this avastha, you see, the situation, it verily is a natural construct. Every situation, or situation of the mind, situation of the body, feelings, situation that arises through words, is every situation. Situation, verily, situation itself is a natural construct. You see, every situation is toda situação é uma construção natural, seja a situação do corpo, da cabeça, do que quer que ocorra, isso tudo é natural. It is a natural construct. It's a fantastic
It is a fantastic Gnan sentence, you see. It is a fantastic Gnan sentence of Dada. Every situation is a natural construct and there is no one who has no superior energy that has created it. You see, there is no external power that has created it. You see. Então essa situação, toda a situação é natural e não teve nenhuma força superior que tenha a construído. Ela é construída naturalmente. Has no, Dada calls it, no father figure has created it. You see, no God, no external God has created it. You see. Nenhuma figura paterna, nenhum Deus criou isso. Não existe. Dada diz que não existe essa força maior exterior. It is my own that was created in ignorance that is coming in front of me, you see. My own created in ignorance in past life, now it is coming to be settled, coming to be resolved, coming to be finished, you see. My own. Could you please repeat, Shuddha? That situation of Carla's mind, Carla's body, Carla's words, you see, this that arises, all of these create situations. They create a situation, right? Então, o corpo, ele está exemplificando. O corpo da Carla, a mente da Carla, as palavras da Carla criam as situações. The word situation is a very magnificent word, you see. It is a situation, if you can look at it. Oh, Carla is feeling this, Carla is feeling that, Carla is upset, Isso tudo são situações, então é possível ver. Carla está feliz, Carla está chateada. Situation is there for you to see that it has been constructed, it arises naturally, and I am the blissful knower of the situation. But what happens is that out of old practice you become involved in the situation, and therefore you start spinning with Carla, you see. Então a situação é criada naturalmente e ao invés de ser olhada, quando ela sente que ela faz parte da situação, ela começa a girar junto com as circunstâncias. So you see, so Carla is dancing. We are not talking of dancing just the dance. It is this running around in this world, you see. So Carla is dancing and you too dance with the Prakriti of Carla, you see, the Prakriti, the non-self of Carla, you see. Então, a Carla vai dançando no sentido figurado com as circunstâncias, e isso é o Prakriti da Carla. And to become involved in the situation, you see, so situation is called avastha. Avastha means situation. And to become involved... Avastha significa... Yes, avastha significa situação, e se envolver nessas situações. Becoming involved in the situation, yes, becoming involved in the situation is called avasthit. You see, avasthit. Okay, you became. E avasthit significa. Not vyavasthit. Don't say vya. Say avasthit. You became avasthit. You became involved in the situation. You see. Então, avasthit é quando você se envolve na situação. And if you become avasthit, if you become involved in the situation, then that is your vyavasthit. That is your vyavasthit. Então, quando você se envolve no avasthit, daí se torna o seu vyavasthit. That is your vyavasthit. You know, that is your vyavasthit. Now, E aí é o seu vyavasthit.
Yeah, now the Agna of Dada, the Agna of our Gnani Purush says, for you to become aware that it is not you who became involved, but it was the old account. It was the old account, you see, and you remain separate and say, this is relative. Eu sou amapura, this is relative, you see. Então, o que o Gnani nos ensina é que aquilo que está se desenrolando é oriundo de vidas passadas. E aí, a compreensão de que quando você está envolvido, são os karmas da vida passada. Yeah, the Agna says the Agna allows you not to become involved in the situation. The Agna prevents então, a Agna nos previne que a gente se envolva nas circunstâncias. Yeah, Carla may become involved, and Carla it may be necessary for Carla to become involved, but you remain the blissful knower of the situation. You remain the blissful one, the pure one in it. You remain the pure one in it. Amapura. Shuddhatma Então pode Bhagwan. ser, então pode ser que você que a Carla acabe se envolvendo na situação e que isso seja necessário, mas é importante manter o ponto de vista daquele que sabe e vê. Yeah. So you see this is so beautiful, this science that has arisen through Akram Vignan and Dada is relevant to our current time. People is relevant to our current time. You see, it is relevant to applicable to the ones who are thoroughly soaked in the illusion. You see, and so they cannot get out of the illusion. You see. E esse conhecimento é mais relevante porque está todo mundo hoje totalmente envolvido no tempo corrente, nessa era que nós estamos com o relativo. My dear friends, this satsang is the only hour or two that allows us to really see this in exactness and also experience the beauty of ourself, you see, the beauty of our state and our nature, our state and our nature, you see. Então, essas satsangs são os horários preciosos em que a gente vai ter a capacidade de enxergar a nossa verdadeira natureza e o que está acontecendo à nossa volta. Yeah, the precious ones who have come upon this this science, you see, they are the only ones who are lifted up. The rest who come to the self, you see. In other words, everyone else, my dear friends, are thoroughly in the belief that I am this body, I am this mind. You see, I am this body and I am this mind. Os Mahatmas não, mas todas as outras pessoas estão na crença de que eu sou essa cabeça, eu sou esse corpo. Yeah, so believing I am this body and I am this mind, okay, I am this body and I am this mind, you are a Vishayi, you are in the subject,
You are in the subject. You are in the object. You are in the object. Object. You are in. Então, acreditando que você é o corpo e a mente, você está no objeto. And being the self, you see, you are the Y capital. Being the self, you are near Vishay. In other words, you are beyond. You are the subject. You are the subject. You are not the object anymore. You are the subject. You cannot be soaked. You see, all the vishayas, all the topics of the world cannot soak you, cannot soak you, cannot drench you. You see, they fall off like drops of water, just like you take a bath in the ocean and you just, if you don't have a towel, you'll still get dried up, you see. Então, a alma pura faz com que a gente possa ver a circunstância, né? A maioria de nós, né? A maior parte da humanidade hoje em dia, e essa perspectiva faz com que a gente olhe para as circunstâncias ao invés de se afogar, de se perder nelas. You see, this human beings of this era of the time cycle, they come with so much compressed accounts, compress one account after the other. It's like this bag that you stuff. You see, you have to go overseas. You know how you stuff your bag, Então, nessa era, nesse ciclo de tempo, as pessoas vêm com muitas contas comprimidas, como se estivesse numa mochila e tudo muito apertado lá dentro. I say they call the compressed karma, accounts. You see, karma accounts. They compress so much and they bring in this life from a previous life, and then say if they have put 700 items in their body bag, you see, from past life. Say if they have put 700 accounts, you see. No, we are not então, é como talking... se as pessoas tivessem, se tivéssemos 700 contas kármicas dentro de nós. Example, if they say about 700 accounts of entanglements, okay? You know what entanglements are, right? Like you take one wire, you take 5 wires, you see? You take 5 such então, wires, é como and se a then you gente tivesse... entanglement. Como se a gente tivesse 700 fios todos enrolados uns nos outros. Por exemplo, essa ideia daquilo com que a gente vem nessa era de tempo. An account of entanglement is that, it appears like a simple wire, but when it comes in front of another wire, for some reason it gets entangled, you see, you see? Então, aparentemente, pode parecer só um fio, mas quando encontra com outro fio, ele se agarra no outro fio e se enrola no outro fio, assim como ele está mostrando. It gets entangled. So if you have 700 such accounts, you see. Se você tem 700 contas dessas. Yeah. Instead of disentangling, and so becoming smooth, so you can, when you leave, you can live free. They create another 7,000 more for the next life, you see, in the process, you see, in the process. They came with 700 and they leave with 7,000, you see. Então, nesse processo, a gente chega com 700 fios se embaraçando uns nos outros e aí resolve, desembaraça um pedaço e aí acaba embaraçando o outro, então a gente chega com 700 e sai da vida com 7.000 nós, embaraço. But not you and I. You see, you and I and Mahatmas of Dada, we have been, first of all, amazingly lifted up from all the situations and the situations that may cause entanglements, the situations
and entanglements not only we have been lifted up, so we are not, we can see the knot and the situation, you see. Mas nós Mahatmas, nós estamos em outra situação, nós fomos suspensos, fomos levados acima para ver esses emaranhados, esses emaranhamentos que se formam. But we have been given the exact vision and the energy that allows us to unentangle this, you see, to become free from every entanglement, to become free from every entanglement, you see, become free from Então, nós recebemos a visão exata e a energia para nos livrarmos de todos esses emaranhados. And it is as easy as being able to see that it is not mine is the beginning of the unentanglement. To see that it is então, not mine. E ver que não é meu é o início dessa maneira de dizer, de sair do emaranhamento. Yeah, to see that it is not mine, to see that it is there in front of me, it belongs to Shuddha, it belongs to Maria, to Cecilia, you see. You see, it's the beginning. To be able to see it is to be able to have the energy of disentangling or becoming free from it, you see. Então, o início é ver que esse emaranhado é do Shuddha, da Cecília, e é isso que dá, essa separação que dá energia para que isso se desembarace. And this, my dear friends, is called Kalyan. You know, you sang, Dada Jag Kalyan Karo. Kalyan means salvation. Well, this is the salvation. My salvation is my ability, my energy to see that I am not in the puzzle anymore. I am not in the world of entanglements anymore, you see. Então, Kalyan é a salvação, é essa possibilidade de nós vermos que nós não estamos no quebra-cabeça, e sim temos a energia e a condição para que ele se monte e funcione. I am eternally lifted up from this, you see. Otherwise, my dear friends, it is impossible. It is like this example of the 7 to 7,000. You see, 7 to 7,000. You come with 700, and by the time you live, there are 7,000. You see, because those 7,000 are the ones então, e sem essa... Então, por conta daquilo que nós recebemos, é que nós podemos evitar de vir com 700 nós emaranhados e sair com 7.000, que é o que acontece com o resto das 7,000 is what is called the Dravya Karma. The 7,000 that you create in this life is the body-mind complex, and the kashais for next life. They're there automatically. Nobody creates it. And the poor soul, the ama... Esses 7.000 que são... Esses 7.000 que são criados são chamados de... say please, should again the name in Gujarati? Yeah, it's called the Dravya Karma or the effect the karma. 7,000 week. É o Dravya Karma, é o efeito, é o karma de efeito. Effect karma, that you know, now you have a body complex with 7,000 knots inside, knots of accounts that remain to be cleared. And again, now you know, there's no way to clear them.
There is no, he's just like the ox and the cart, he just goes around and round, again, because the soul is the prisoner. The soul, like the sun, cannot do anything about it. It's just the karma creates the karma, you see? E aí, nessas condições, o karma cria outro karma, a gente chega-se com 700, vai-se embora com 7.000, e aí a alma está presa dentro disso. Yes, Vishuddhatma Bhagavan. So let us take a little break here, and then we return. Shall we take a 5-minute break and then we return? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e daí nós voltamos? Okay, thank you, my dear Carla. So we'll be back. Okay. Yeah? Thank you. Yeah, Então a gente volta daqui a pouquinho. Yeah, Vishuddhatma Bhagavan. Yeah.
Okay. Hi, Shuddha. I'm going to translate this part. Hey, Helena. It's so good to see you, Hi. my dear. Nice to see you too. Jai Sachidanand. Please, Josianne. Okay. So, we are, we just let everyone know that they're free to participate by either sharing anything that they want to say, or if they have any unresolved questions, they're free to express them, and then we see how the answers come out. Uhum. O Shuddha falou que para avisar todo mundo que se alguém quiser fazer uma pergunta ou no chat ou para ele mesmo ou qualquer coisa que não está bem entendido, que por favor compartilhe com a gente. So this now the we I was just checking, and we are going to be in the 121st session of our flawless vision, okay? Então, essa é a 121ª sessão do Flawless Vision. Visão impecável. And I have given you the link, but let me give it to you again for those of you who don't have it in front of you. Ele já deu para a gente o link, mas vai dar de novo em caso que a gente tenha alguém que não tem em frente. And the page there is, I'm going to share with you, the page is, page is 122. 122 a página. Page 122. So it looks like it's interesting. So for every page we have a session. So this is Parece interessante que para cada página nós temos uma sessão. Yeah, every page of Dada we have a session. Para cada página do Dada nós temos uma sessão. Yeah, because every sentence of Dada, sometimes every word of Dada stops us, cold in our tracks as we are walking. So we say, wow, what this sentence, what this word is. And this word lifts us up, you see. Então ele diz que cada sentença, às vezes cada palavra que nos faz parar e dizer, que palavra é isso, e isso nos dá a salvação. So yeah, this Dada of ours, the more we sing his praise, the more we rise in the golden free space, the space of the golden skies of liberation, you see. Então, quanto mais a gente canta para o nosso querido Dada, mais a gente se encontra nesse ar livre da libertação. Even the word da, and you're away from all the entanglements of life, you see. Então, só você falar Dada, aí você já se sai desse emaranhado da vida. As when we were little babies, those probably was one of the first words we learned to say, da, ma. We used to say, geralmente, mama. como bebês, geralmente as primeiras palavras que os bebês, como bebês, falamos, Dada, mama. Mama and Dada, yes. Mama. Yeah, and we, even we may have become very old and mature, but we still say mama inside, if we are not careful, we now have to just say Dada, because E mesmo com a idade avançada, a gente ainda fala mama, Dada dentro da gente. Yeah, because the mother represents the love in the relative, and Dada represents the love universal, you see, the eternal love, you see. Que mama é o amor no relativo e o Dada é o eterno amor. Yeah, and so the human life is so precious that you entered in this world and your mother is there for you for everything, you see.
E essa vida é tão preciosa. Quando você entra no mundo, você tem a sua mãe do seu lado, lhe cuidando. Yeah, she will go through all kinds of hardships to make sure that you're taken care of, you see. E aí ela vai por todos os problemas que ela tem que ir para saber, ter certeza que você está sendo bem cuidado. And you know, and she, like in a previous session, we said she does not leave you alone. She is aware of you. Her attention, you are in her chit. Even you are a little baby boy or a girl, you know, she constantly is aware of you and your needs, you see. Então, como ele disse que na vez passada nós falamos, a nossa mãe está sempre, o chit dela está sempre com a gente, não importa onde a gente esteja, mas o chit dela está sempre preocupado com a gente, querendo saber o bem-estar da gente. Yeah, and with deep gratitude, we are aware of her, but at the same time, you know, we now become aware of this very precious one inside, called our Ama Pura, and we now do not leave him alone, let him alone. We always have in our awareness the Ama, the golden self, you see, Ama. E aí, como no início, né, que a mãe sempre estava com chit na gente, agora a gente como adulto, a gente descobriu a alma pura, então a gente está sempre cuidando dessa alma pura dentro da gente, para encontrar the golden, what did you say, the golden sky? The golden one, the self, the pure one, Ama Pura. Yeah, but you said about the sky, something the sky. No, I didn't use the word sky. Aware of the golden self within each one, you see. Desculpe, é que eu não entendi bem, então, que encontrar esse ser de ouro dentro da gente, que a gente encontrou como adulto. And that is our Agna. So if we see the self in everyone that we meet, you see, they see the self, you know. We say, by relative viewpoint, she is Josianne or Elaine, but really she is a pure soul, you know, Ama Pura, pure soul. E aí ele disse na terceira Agna, né, que você vê a aura pura em toda pessoa. Né? Você é o relativo, mas você realmente é o real. E aí na terceira Agna você vê o real em todas as pessoas, a alma pura. And you're instantly in the land and the field of love, you see, in the field of love eternal, the love that is natural, that is beyond any limits, you see, boundless love, you see. Então você fica nesse estado de amor sem barreira, de alma pura. Boundless love of the self is there for you, not only for the ones that you're attracted to, but also the ones that you are repelled by, you know, the revulsion and the attraction is no longer a factor in your interaction with other human beings, you see. Então ele fala, o Shuddha, que nesse amor sem barreiras você não tem resistência nem apego a nada. Então você fica nesse estado de boundless. Yeah, you know, the relative love, unaffected by like, dislike, love, hate, you know, it's all history. It's all history, you see. Então isso se torna toda a história passada, né, de apego e aversão. Você é totalmente sem isso, nessa amor sem barreiras. It is every time, over and over again, like the wave of the ocean that comes on the sands of the Antakaran. You see, the sand of the Antakaran to wipe off these bruises of life, you see. You know, the ocean of love keeps on, every time it comes and it washes it off. And again you make those marks and again it washes it off, washes it off. Então ele fala como no oceano uma onda, né, que vai e vai limpando, ela vai e volta, cada vez que ela vem, ela limpa o que está ali que não está bom, ela volta e limpa de novo. Yeah, you see, this our hurts and our pains that have been known by us now,
are known, only to the extent that they are like marks on the sands on the beach only, you see, being washed off, you see. Então, as nossas dores e as nossas coisas negativas, elas como assim como a onda vem e limpa tudo isso vai embora. Okay. Não está afetando mais. So I'm going to share this with you, and let us. This is the page 122 of our book, and this is the heading, the seeing through the medium of the self, you see, is the heading. Então ele disse que vai compartilhar nessa página 121 que é ver por intermédio do ser. And just to remind you, the previous satsang was seeing through the medium of the senses, the 5 senses and the mind, you see. So you can see 2 ways. Either you can see through Elaine, and you can see through the self, the Amapura, you see. Então o que ele falou na semana passada foi você ver pela pessoa, né? Pela Elaine ou pela pessoa. E aqui era pelo ser. Então você pode ver 2 jeitos diferentes. Agora nós estamos vendo pelo ser. Yeah. It's a world of difference. And so let us read this. I'm going to read this and then you read, my dear. Okay, so questioner, but Dada, when we observe Chandubhai, file 1, when I see Chandubhai, finding, there's an F missing here, finding faults in others, in the discharge process, what is that? Dadashri says, the observation that Chandubhai is making while finding faults is the observation of Chandubhai's intellect. Questioner, no, I mean, is it the observation through the intellect when Chandubhai is seeing faults of another Chandubhai? When Helena is seeing the faults of Elaine, is she seeing through the intellect? And the other she says, yes, that is through the intellect. It can only be called observation through Gnan, G capital, when one does not see anyone's mistakes and simply sees, S capital, sees. Okay, so I'll let you read this much, my dear. Ok, então o intelector mas Dada, quando nós observamos Chandubhai, ou então ele falou como eu observo Chandubhai, né, encontrando falta nos outros no processo de descarga, o que é isso? E Dada Shri fala, observação de Chandubhai está fazendo quando encontra faltas é a observação do intelecto do Chandubhai. Aí o intelector, não, eu quero dizer, ver através do intelecto quando o Chandubhai está vendo Chandubhai. E aí o Shuddha falou que era como Helena está vendo Elaine. Aí Dada Shri fala, sim, isso é através do intelecto. Ele só pode ser chamado de observação através do Gnan, quando não se vê erros em ninguém e simplesmente se observa. Now, the questioner says, but Dada, sometimes in our daily interactions with other human beings, if something is wrong, we have to point it out. I have to point it out. Dadashri says, yes, but it is not mandatory that you have to say anything. You will inadvertently end up saying something, and that weakness will always be there. I too, says Dada, do the same to those close to me. It just happens. This weakness exists in everyone.
Nevertheless, we have to acknowledge it as a mistake on our part and be of the opinion that it should not be so. Go on. Let you read this. Ok, então, intelector, mas Dada, às vezes, em nossas interações diretas, e que ele fala na minha, né, interações diárias, se algo está errado, eu tenho que apontar isso? Aí o Dadashri fala, sim, mas não é obrigatório que você tenha que dizer isso. Você inadvertidamente vai acabar dizendo algo. Essa fraqueza está sempre lá. Eu também faço o mesmo com as pessoas próximas a mim. Apenas acontece. Esta fraqueza existe em todos nós. No entanto, temos que reconhecer isto como um erro de nossa parte e ser da opinião de que não deveria ser assim. Now, when a person intrinsically begins to feel that it is wrong to find faults in others, then this habit of finding faults in others will gradually go away and dissipate. Everything Dada says is discharging. Quando uma pessoa intrinsecamente começa a sentir que é errado encontrar falta nos outros, então este hábito de encontrar falta nos outros irá gradualmente desaparecer e descarregar. E Dada fala, tudo é descarregando, tudo está descarregando. Beautiful. Okay, so I'm going to stop sharing it and we go a little bit in details of it, okay? Now, this there is two things. There is one is to see a mistake in someone else, to see a mistake versus to extract and point out a mistake, you see. Now, we're talking about, we are all familiar with what happens, when in our interactions with other human beings, particularly those who are close to us, you see. Ok, então ele fala que tem duas coisas diferentes. Uma vez é você ver o erro no outro e outra vez é você ver e constatar e dizer para a pessoa o erro. Que isso acontece na vida da gente. Yeah, now, remember this part of the Flawless Vision book is Dada's satsang with Mahatmas, you see. It's not with people who have not attained the self, you see, the vision of the self. So this is with Mahatma satsang, okay? Então tem conhecimento que essa conversa que está acontecendo na Flawless Vision é uma conversa entre o Dada e Manhattan. São pessoas, Manhattan, são pessoas que já receberam o conhecimento do ser. Yeah, and therefore this Mahatma is using the word discharge with Dada in the first question. He uses the word discharge. People of the world don't know charge, discharge, you see. Então você tem que ver que nessa conversa, o Mahatma está falando essa palavra discharge. Quer dizer, as pessoas do mundo não conhecem essa palavra charge e discharge, carga e descarregar. Yeah, but you see, Mahatmas are very smart, and Mahatmas means they know all of this Akram Vignan knowledge in theory. They know it. If I ask each one of you, you will speak for half an hour about it, you see. But that is not called knowledge, you see. Mas então você fala que as pessoas, os Mahatmas, todos conhecem essa história. Então, mesmo se eu perguntasse a qualquer um de vocês alguma coisa, você falaria por bastante tempo sobre isso, porque nós temos o conhecimento. Yeah, they will call it discharge, they will call it vyavasthit, they will call it effect, etc. You see, there's a wrong use of the words. You cannot use the word discharge in the same along with a mistake. If there is a mistake, it is not
considered discharge. As long as there is a mistake, it is not discharge. Então, quando a gente fala essa palavra como discharge, não é um erro. Se há um erro, não tem os discharge. Yeah, be very careful, because you see what happens is, if you hurt someone and there is a fault that has happened, that is called a fault. You have hurt someone in your mind by thinking negatively about that person, or if you have said something hurtful, or you have done an act that is hurtful to the other person. Então, se você machucar alguém, né, para uma pessoa, pensar mal de uma pessoa, então isso é a falta. Yeah. You cannot say, "Oh, samapura, this is all discharge," okay? Você não pode falar assim, eu sou alma pura, tudo é discharge. Yeah, it's discharge. I know. I mean, that is misuse of this knowledge. You see, because isso realmente você não está usando bem esse conhecimento. Você não tem que ter muito cuidado com isso. Because discharge is defined as that which is pure discharge. A discharge is defined as that which will not create a charge. Que a palavra discharge, descarregar, é aquilo que não está carregando. Você tem que conhecer essa diferença. Yeah, discharge is that which is, so you can't just say something and you cannot be a negative prakriti, seeing faults of everyone all day long, and just believe that you are in Gnan and you are in you're fine. You see, you have the awareness the awareness must allow you to see that hurt is happening through your medium, through the non-self complex, you see. Então é muito interessante que a gente veja que quando você machuca alguém, é um discharge, é o non-complex. É o não ser que está acontecendo isso. It's right, Shuddha, it's a fault of the non-self, right? Yeah, it is a fault of the non-self, but é uma falta do não ser. It is a fault. Ficando bem. It is a fault of the non-self if you are the self. Se você é o ser, é uma falta do não ser quando você é o ser, o self. But at that time you are not the self. You are in the pain. You're in the world of pain and entanglements, are you not? Porque nessa hora você não está sendo ser. Naquela hora você está grudada lá no emaranhado que ele falou dos nós da vida. A file has come and you were supposed to be in equanimity with that file, but you were hurtful, you were mean, and then you say it is discharge. You see, that is not called discharge, it is called pending discharge. It is still, this thing is still remaining in front of you. The knot has not been, the problem has not settled, you see. It's not discharged yet, even if, Let me translate because it's getting longer, so I don't want to miss anything. No, that's okay. I just don't want to miss for them. Quando você está com outro arquivo, né? Você em outro arquivo, aí você começa a ter problemas com aquele nó. And then Shuddha, when you said you start having that entangle, this is not a discharge, or it's because the entanglement, the file came in front of you. O arquivo vem em frente a você. The file came in front of you to get discharged. It came because it was the file came. A file means that which comes as a problem, right? Então, por exemplo, um arquivo, alguma coisa que venha com você como problema, veio para ser descarregado, mas ainda não está, porque ainda está no nó. And if you do not remain in equanimity and your interaction is such that you created
more of an entanglement. You see, you create. Então, se você não se mantém na equanimidade, você está criando mais nós ainda. And if you are not aware of it, in other words, if you do not know that this thing has happened now, it has become more complicated, you see. If you, E se você não vê que aquilo está acontecendo, aí vai ficando mais complicado ainda, porque você não está vendo. and that means it has not discharged. How can you call it discharge? It has become more complicated, you see. Então, como é que você pode dizer que é um discharge? Porque está mais complicado. Então, você não está descarregando, você está complicando mais a situação. Yeah, and so at that time, you see, you cannot say, Dada, I saw it as a discharge. I saw this as a discharge, you see. Então, você nessa hora, você não pode dizer, Dada, eu estou vendo isso como uma descarga. Você não pode falar isso. You know, Dada says, no, first of all, you see, you saw this problem that came in front of you through your intellect. You saw it through your intellect. You did not see it through the ama. You saw it through your intellect, you see. Então, você não pode... Aí o Dada fala assim, isso não é descarga, porque você não viu isso como a sua alma pura, você viu isso com o seu intelecto. Seeing it through the intellect means, oh, this person is like this. This person, I don't want to deal with it. This person is always like this. Opinion is there. You see, negative opinions are there. You see? E no intelecto, quando você vê pelo intelecto, você está usando suas opiniões negativas. Essa pessoa é assim, essa pessoa é sempre assim, essa pessoa não... When will this file go away? When this file will discharge? You see, when will this? Quando que isso vai acabar? Quando essa situação vai terminar? When will this file is not mine? No, it is yours. It is yours. Ele disse, não, esse file não é meu, não é meu. Aí o Dada, sim, é seu, é seu. Eu sou uma pura. This is not my file. No. Eu sou uma pura, isso não é meu file. O Dada assim, não. This file will be there, and the only way to be able to, first of all, you are not seeing. Not only you are not seeing the fault, but you're not seeing, you're all seeing the fault of the other person, but you're also extracting the fault of the other person. You're taking it out. To extract the fault of the other person means to say she's like this, he's like that, or to complain about him or to somebody else, you see. Então, ele fala que não, você não pode fazer isso, porque enquanto você está vendo a falta do outro, ele fala extract, né? Ver a falta do outro, ele é sempre assim, ele nunca vai mudar, ele é desse jeito, e isso não é certo. Aí você não é com equanimidade, né? Você não vai clear. Yeah, so you see, the moment, in fact, Dada says it, the moment you see the fault of someone else, it Aí o Dada means fala, no minuto que você vê a falta em alguém, isso quer dizer... whether it is right or wrong in the eyes of the world. Se é certo ou errado no olhar do mundo. Recognize that it is being seen through the intellect of file 1. It is being seen through the intellect of Helena or Shuddha. It is not being seen through the ama. You see, this is ele diz que nessa altura você diz que você está sendo visto pelo file 1, pelo intelecto file 1 ou intelecto da Helena, e você não está vendo como alma pura. In the file 1, and intellect cannot see. Write this down. Intellect can never see the fault of the self. It will never be able to see the fault of the self. E ele falou que escreva isso, que o intelecto nunca pode ver a culpa do self, dele mesmo. Yeah, so this it begins with
It begins with an appreciation of pain and hurt. You see, what hurts you always hurts the other person. You see, what you do not like, the other person will not like, because the soul resides in the other person too. It's the soul that knows all of this, you see. Ele fala, né, voltando, que se você vê, tudo vem pela dor. Se você sente dor, a outra pessoa também sente dor. Mas você não vê isso. Mas a alma pura, the soul, the pure soul sees that. Right? Yeah, the pure soul. What hurts you hurts the other person, because the soul exists. What hurts you is, it hurts you because the soul inside you is aware of it. You see, receives então, it. quando dói a mim, é porque a minha alma pura vê isso, vê essa dor em mim. The soul is the one who receives and is aware. Initially, in the ignorant state, it receives, and in the awakened state, it is aware of the pain and the pleasure. You see, if you have not had Gnanvidhi, the soul receives the pain and the pleasure. You see. Okay, if you have not received the Gnanvidhi, yeah, you believe as if I am hurt. I'm enjoying, you see, and after the Gnanvidhi, you are aware that I'm aware of the pleasure and the pain. You see, the awareness. Sim. Então, com a alma pura é que com o Gnanvidhi, quando você recebe o Gnanvidhi, que você tem a consciência da dor sua e do outro. Yeah. So this is very important. First of all, not only to see the mistake of the other, but also automatically seeing will extract the mistake. You see, if you don't see the fault of the other person, that means the intellect is not being used. You see, there's a lot of this. What you read today is very, very important. Então ele fala isso que é muito importante. Quando você, can you tell me again, when you see the fault, pure soul, right? Oh yeah, the only thing to see in the other human being is the pure soul and the non-self complex. Don't see anything else, you see. Então é só ver a outra pessoa como alma pura e o complexo não ser da outra pessoa, só isso. The only other thing that you need to see is if it is a file, you see. Otherwise, why go into the details of what is happening, you see? Or the other. Então outra coisa que você tem que ver também, que é arquivo. Yeah, a file will demand that you see properly. Otherwise, but human beings, left and right, whoever they see, oh, she is like this, he's like that, he did this, in the government he's doing this. Well, play the drama, don't really get involved in it, Então ele falou, né, como alma pura, para não estar envolvido de ver a culpa em todo mundo. Ele fez assim, ele fez assado, então você só vê, não fica envolvida com isso. Yeah, if you don't play the drama, if you don't keep it dramatic, then it is not discharge. You see, to keep it dramatic means be the actor. The real you inside is the Amapura, and you're just playing the role. Don't really believe it to be true, you see. Que aí você vê como ator, né? Você, como alma pura, você só vê você como ator, fazendo isso, fazendo aquilo. Yeah, this is the essence of liberation, you see, and you cannot call it discharge and continue to find faults of the other person and to extract it and to keep talking about it, you see. To extract então, it isso aqui. Okay, I'm sorry. Yeah, isso sorry. Que é a libertação que você fala, né? Que você não pode ficar vendo a culpa dos outros e extract, né? Que ele diz, tirando isso e dizendo, ele é isso, ele é aquilo. Então você só vê.
To extract it means to fish it out and then play with it. You want, and to play with dirt. You see, this is like some people. They not only, especially sticky files, they not only say once, they will say it 10 times. You're like this, you're like that, you're like that. What is going on? You love each other. Então ele fala que extrair é como você está pescando assim a sujeira. Então fica falando isso, falando aquilo. Então por que fazer isso, né? Shuddha, the act of extraction comes from the ego to justify the action, correct? Yeah, the ego is not letting go. The intellect ego is the fishing pole. The intellect is the fishing pole, and the ego is the one who is holding the fishing pole. You see, so the ego does not. Yeah, the whole thing is wrong. You're not supposed. It's just, the ego keeps every time the intellect pulls out something, the ego says, "See, I knew it. I knew it." The ego just is blind. The ego only makes it worse. You see. Tony, você poderia traduzir para você o que você falou e a resposta, por favor? Yeah. I asked Shuddha if Em português. Eu pedi ao Shuddha que essa parte que extracts, né, se é o trabalho do ego. E o Shuddha falou que o ego é um que segura o anzol, o caniço, e não deixa ir, mantém aquilo. Mantém essas críticas. Yeah, it's the intellect is the culprit. Intellect continues to show and load up the basket of the ego. You see, the intellect shows, the ego, being blind, continues to become more and more cemented. You see, believing that, and agreeing with that, and becoming stuck. You see. Então o intelecto está sempre mostrando que o ego está, uma sacola que o ego está ali, que ele está preso ali. Yeah, so there is like soft cement, and then, if it is not cleared out, and if you have had some cement applied in your home, in the patio, and, it's some of it is in wrong place, if you do not remove it quickly, then it will get hardened, and then you will have to literally find a drill or, some very hard wire brush to remove it, you see. So same with pratikraman. If it is soft, as soon as it happens, you clear it out. But if it hardens, then it requires much more effort to get it out, you see. Então o Shuddha fala, né, que o cimento, né, quando você bota o cimento, ele é macio, então você pode tirar, mas se ele deixar ficar duro, aí é mais difícil você ter que botar uma caneta, uma coisa para tirar com força, mas se é usando o pratikraman, quando o cimento está mole, ele se limpa aquilo, então por isso a importância do pratikraman. Yeah, but you see, here we are at a very high level. We are saying we are in a place where we can see the destruction that has been created by the intellect, which is, incomplete light. It is light that only shows you little places only within you. It does not let you see the beauty of everything, you see, of why it is happening, you see. And so então, sorry. O intelecto, ele só mostra um pedacinho pequeno, então não deixa você ver tudo. Então, por isso que é muito importante. It's important, the intellect, I got lost in the middle. The intellect is very limited. The intellect is like trying to find out what is happening inside the house with a little candle only, something, it's not going to help you. You need full light, you see. Tá, o intelecto é como uma luzinha bem pequenininha, você vai pela casa procurando as coisas, mas não é como uma luz inteira que ilumina tudo. Então, assim que é o intelecto que ele está falando. And intellect will only, go with, intellect will go with the light in 1 or 2 rooms, and just kind of look briefly, everything is okay, and we'll go back to sleep. You see, it will not really take out the garbage, you see.
It's only the Então ele light fala that, light of the self that allows you to see the garbage that is inside. You see? Então ele fala que o intelecto é como uma luzinha pequena que você vai numa casa em 2 quartos só de tá tudo bem, você volta para dormir. Você tem que ver com a luz do ser, porque a luz é que ilumina tudo, que você vê tudo. The role of the intellect is to protect the ego, and you see, so the intellect cannot really show you the ugly ego and the hurtful ego that is there within, you see. Então o intelecto ele protege o ego, então ele não deixa ver toda a sujeira que está lá no ego, ele está sempre protegendo o ego. Yeah. Sorry. And so it is only when you rise to this beautiful vision of the self, eo soama pura, you see, that you begin to see the destruction that has been caused by the tornado of the intellect within, you see. You can see então você como a alma pura que sobe assim, se eleva e diz eu sou alma pura, que ele pode ver tudo que está lá, o que tem no intelecto, todas as coisas ruins que estão lá dentro. Intellect wants to protect Tony. You see, intellect wants to keep Tony as he is. Intellect is not interested in going to liberation unto Amapura. You see? O intelecto ele está sempre ali protegendo o Tony. Ele não quer ir para a libertação, para dar alma pura. Ele só quer proteger. Intellect wants to protect its own hurt and its own ways. So, this is what I believe, this is how I am, and it's just the ego, intellect complex, they work like partners, you see. They are like partners, you see. Então ele fala que o intelecto e o ego trabalham como parceiros, e eles têm ali a sujeira, eles ficam ali enrolados naquilo, ele não quer ver, ele não quer se liberar. You see, when the husband and the wife may fight with each other, but when somebody else comes from outside, both of them become together and they fight with the other person, you see. É como um casal, né? O casal pode estar brigando entre eles, mas se uma pessoa entra no assunto, aí o casal briga com essa pessoa e ficam juntos. Yeah, when the doors are closed, they fight with each other, but when you see, so in fact, the intellect is an enemy of the ego that needs to go away, but its ego is blind. It has no other. Ego is blind. The only time ego leaves is when the light of the self arises. You see, when the light of the self arises, the ego does not exist. You see? Então ele fala que o ego ele é cego, ele não está vendo, o intelecto está protegendo ali, mas quando ele vê a luz, o ego sobe. Yeah, and you see, when the light of the self is there, then you begin to see exactly what is happening. You begin to see the role of the intellect, and the role of the intellect, you can see where the entanglement is, you see, where the entanglement is, you see. Então, quando você é a luz do ser, ele vê a confusão que o intelecto faz para proteger o ego. Né? She will say, she will just say an innocent sentence, you see, in the home, and he jumps on it. He jumps on it, and you see, and somebody else who is visiting will say, hey, she didn't say anything. Why are you getting so upset? She didn't say anything. And that is the problem, you see. You see this. Sorry, because I just get lost. Can you say it again? I'm giving an example of a husband and a wife, like an old married couple. Então ele está dando um exemplo de um casal já de idade, que o marido e a mulher fala uma coisa simples, mas aí o homem pula em cima dela. Então uma pessoa de fora vê, mas por que você está pulando em cima dela? Ela falou uma coisa tão inocente. Então é esse que ele fala desse
esse entangle, esse emaranhado que continua. Yeah, Okay, she I has think I got it. she has just said something very innocently. She has nothing. Ela falou uma coisa bem inocente. She has nothing negative in her mind. She just said something, but he jumps on it. You see, he gets upset. Ela não tem nada negativo na mente dela, mas ele pula em cima dela. And the guest who is visiting will say, "Hey, what's going on? You're getting so upset on such a small thing. What's going on?" Some other lady Mas aí says uma pessoa que está visitando fala assim, mas o que você está tão irritado com ela? Ela falou uma coisa tão simples. Some other lady says it, he's fine. But she says it, he jumps. You see? And that is what is called, yeah. E, por exemplo, se uma outra pessoa fala a mesma coisa, tá ok com ele, mas se a esposa fala qualquer coisa, ele pula, ou a mesma coisa, ele pula. And that is because the intellect is very, very used. It is become programmed to see the fault. The intellect becomes Porque o programmed. intelecto está programado para ver sempre a falta nela. With reference to that particular file, and that is the account from previous life between the two of them, you see, that is... E isso é porque ele vê tudo errado na esposa, mas isso vem de vidas passadas dele. And that is the only... Ele está já programado a ver tudo errado nela. And the only answer is, Dada says, when you wake up, see the ama in her. When you go to bed, see the ama in her. Every time she comes in front of you, see the ama in her. That is the only way you can get out of it. There is no other way. E aí o Dada fala que o único jeito de você se ver livre, de manhã cedo você vê ela como alma pura, à noite você a vê como alma pura. E aí só o único jeito de você sair desenrolar dessa confusão. Otherwise you will, otherwise there is no other, otherwise you'll keep on doing pratikraman for the rest of your life. You see, there are only two. Senão você vai ficar fazendo pratikraman pro resto da sua vida e não sai disso. Vishuddhatma Bhagavan, we will carry this on next time. Huh? A gente vai continuar com isso da outra vez, no próxima vez. Highest namaskars to all of you. Todos vocês. Just, with a lot of love. Huh? Thank you, my dear Josie, for translating all the chat also. Huh? And it's so wonderful to see these Mahatmas and your presence. You see, I've been deliberately not going to the second page because of the unstable intellect, but there's everybody. Andre is there, and Paula is there, Naldo, Delvani, Gabriela, Bia is there, Vera, Natalina, Vanya, Verbenia, Shuddhatma, yes, Sachidanand, Marley, Joni, Fabiano, and all here, Margarita, Marianne, Shuddhatma Bhagavan. Thank you so much. Jai Sachidanand. Patricia, Jai Sachidanand.